Hi, everybody. Hello and welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. আমরা কি করি? আমরা মুভি নিউজ এন্ড রিভিউজ নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, মারামারি ইত্যাদি ঝগড়াঝাটি করি। রিসেন্টলি ঝগড়াঝাটি অনেক কমে গেছে কারণ তেমন কোনো কন্ট্রোভার্সিয়াল নিউজও হচ্ছে না, কন্ট্রোভার্সিয়াল মুভিও দেখা হচ্ছে না। So what we're doing is we love the community we have here. You guys are suggesting us a lot of movies and animes and a lot of things, series. So ওগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করছি, নিজেরাও দেখার চেষ্টা করছি. We're trying to share it with you guys. And today we have a fantastic show. We have a special guest আজকে যে আমাদের সাথে অনেকদিন ধরে one of our oldest fans, one of our oldest friends, somebody Gibran knows very well, somebody I'm very fond of, and so we'll meet him in a few minutes. First, let me introduce to you আমাদের আজকের the other geek on the show. Say hello to Gibran. What's up? I don't know what the camera is, so. All the way from Dilur থেকে Gibran, and let's now welcome our special guest. Let's be like Farouk. I miss Farouk. I am from Dilur Road. So this is Zamir, or Zamir. Facebook now হচ্ছে Alexander Khan. That's what I call him, Alexander. I love that name. And so Zamir has been somebody যে আমাদের সাথে big movies, big superhero movies যখন আমরা যাই এতে বসুন্ধরা আগে যেতাম ওখানে গিয়ে we used to watch his movies. So he used to tag along. So it was always great company, and he also does amazing barbecues. যেগুলা জিবরান খাইছে আমি এখনো খাইনি। সামনে ইনশাআল্লাহ এই কোভিড সিচুয়েশন শেষ হলে we'll go and have it. And anyway, so yeah, so আজকে Alif is not well, so Alif probably can't join. Farouk is busy with work, so he can't join as well. So আজকে the three of us, we have the entire show all to ourselves, and we'll have a great time with our fans. কেউ কোনো আওয়াজ করতেছে, এটা আওয়াজ শুনতেছে। I don't know, একটা distortion sound আসতেছে। Yes. From শাকিব ভাই আপনার মাইক থেকে একটু distortion sound আসতেছে। আমার মাইক থেকে? Oh my god. New equipment day one. Now I can hear some crackling sounds. Yeah. জিবিটা ক্র্যাক করতেছে না, আপনি এটা হালকা একটু ক্র্যাক করতেছে। Hello. What about now? Hello. এখনো একটু ক্র্যাক করতেছে। একটা ওই সাউন্ডটা আছে as if you are ঝালুরি চাবাচ্ছিস last time. Right. Well, it's a ঘরোয়া show, so you can expect this kind of stuff. Acha, let me introduce Zamir in another way. Let me introduce Zamir. Zamir is how do I know Zamir? Zamir, I've known him since he was 7 years old. No? Were you 7 years old when you were there? Yes. I've known Zamir since he was 7 years old in 2007. So that's when the first time I met him. I actually know his father, Green Uncle. He is he's the only legitimate degree holder, certified sound engineer in the country. And this is his son. He's an amazing guitarist. And we are in the same band called Death Row. We've been playing music together for some time now. And we are geeks. And that's where we do most of the stuff. And we're Snyder Cut fans. The first question I asked Gibran was, have you heard of Spawn? Yeah. আচ্ছা, let's try one thing. একজন করে একটু ইয়ে করবা, মাইকটা মিউট করবা, আমি জাস্ট দেখতে চাই। জিবরান একটু মাইকটা মিউট মাইক। No, it's still there. Zamir করো, মিউট করো। No, it's still there. No, it's gone now. It's gone now. It's gone now, huh? Is it Zamir's mic? It's Zamir থেকে আসছে। Zamir mic on করো। Mic on করো। Oh, I think he logged out. He left. He's going to come back next. Okay. So let's start the show. So basically, অনেকে আমাদেরকে প্রচুর অ্যানিমে নিয়ে অনেক কিছু দেখতে বলেন। আমরা অলওয়েজ বলি যে we're not into anime, we love anime, but দেখা হয় না। যেমন I love manga আমি পড়তেছি একটু করে। So anime দেখা হয় না, বাট ফাইনালি যেটা হলো যে কি বলে ওই One Punch Man. So One Punch Man আমি ফাইনালি সিজন 2 দেখে ফেলছি। So season 2 দেখে I absolutely adored it. Now let me just add Zamir, you're back.
and the awaz is back The as well. traffic. এখন কি ওই সাউন্ডটা কমছে? No, it's there. এখন গেছে, No, it's এখন gone. গেছে, এখন গেছে। How about now? Is it better now? হ্যাঁ, it's better now. Okay. What was the problem? আমি আমার জাস্ট ভলিউম কমাই দিছি বিকজ আপনার ওইখান থেকে একটা ডিস্টরশন আসতেছিল তো আমার মাইক পিক আপ করতেছিল। তোমার ইয়ে নেই, হেডফোন নেই? হেডফোন নেই, হেডফোন? আচ্ছা দেখি তোমার হেডফোন আছে? তুমি হ্যাঁ, হেডফোন headphone শিফট আছে। করো, হেডফোন শিফট করো। মিনওয়াইল আমি শোটা শুরু করি। হ্যাঁ, so One Punch Man তো তুই ইয়ে দেখছিস, right? You saw season 1, Jip? No, I haven't seen season 1. I actually read a few comic books. That's about it. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। So One Punch Man, I would strongly recommend season 1 because it's absolutely insane একটা concept. Let me just throw, এখন আজকে আমরা অনেক হাই ক্লাস একটা শো করব যেখানে we can actually show the screen without আমাদের কারো মুখের উপরে ছবিটা আসতেছে। So there you go. One Punch Man. Look how professional we are. Wow, what a special day for Geek Myth. You have achieved Yes, level up. achievement unlocked. So One Punch Man, basically the basic story is he was this normal একটা মানুষ, ওর নাম সাইতামা। সে হঠাৎ করে ডিসাইড করে সে সুপার হিরো হবে এবং সে অনেক ট্রেনিং করে সে সুপার হিরো হয় এবং এখানে কোনো ম্যাজিক নাই, কোনো স্পেশাল সিরাম নেয় না, ও কোনো টেকনোলজিক্যাল কিছু করে না। ও লিটারালি বুক ডং দিয়ে জগিং করে, সিঁড়ি দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে, ওয়েটস লিফট করে, এগুলো করতে 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 হি বিকামস দ্য স্ট্রংগেস্ট বিং অন দ্য প্ল্যানেট, বুঝছো? এবং এগুলো করতে করতে চুল পড়ে গেছে, ও এত পাওয়ারফুল হয়ে গেছে, ওর চুল পড়ে গেছে। সো হি ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট হিরো। এবং ওয়ান পাঞ্চ ম্যানের ইউনিভার্সে, মানে বেসিক্যালি জাপানে, ওখানে একটা সুপার হিরো জাস্টিস লিগ টাইপ একটা ঘটনা আছে যেখানে আনলাইক জাস্টিস লিগ, দিস ইজ আ কর্পোরেশন এবং ওখানে হিরোদেরকে র্যাঙ্ক করা হয় অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার পাওয়ার, কত এবিলিটি আছে ওখানে র্যাঙ্ক করা হয়। সো ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট র্যাঙ্কস এবং দ্য স্ট্রাগল ইজ যারা লোয়ার র্যাঙ্ক ওরা আস্তে আস্তে উপরের র্যাঙ্কে আসতে চায়, বিকজ দ্য হায়ার র্যাঙ্ক ইউ আর, দ্য মোর স্পন্সরশিপস ইউ গেট, দ্য মোর পপুলার ইউ আর, জাস্ট লাইক বিং এ রক স্টার, বুঝছিস? সো জাস্ট লাইক বিং এ রক স্টার। সো ও খুব পপুলার হতে চায়, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ওর একটা খুব ফ্রাস্ট্রেশন হচ্ছে যে ও একটা ঘুষি মারলেই হোয়াট এভার মনস্টার ইজ থ্রেটনিং দ্য সিটি ওটা শেষ হয়ে যায়। So by the time the press arrives or whatever happens, ও চলে যায়, he doesn't stick around. So nobody knows that he's the guy who's doing all these things. এটা নিয়ে থাকো frustration. So পিছে যে লোকটা দেখছিস, ওর পিছে একটা robotic cyborg টাইপের, so this guy figures out that Saitama is the most powerful hero on the planet, so he becomes a disciple. So এই দুইজন একসাথে সিজন 1 টা করে। সিজন 2 তে যদিও they spend a lot of time apart. So season 1 was absolutely epic. The animation studio যেটা করছে, apparently season 2 animation studio is different from season 1, but season 1 animation was absolutely fantastic. There are I think 10 or 12 episodes, very very nicely done. There's a lot of comedy and a lot of action, a lot of great moments. Our Japanese অ্যানিমেতে যেটা থাকে যে অনেক বড় বড় স্পিচ থাকে, ড্রামাটিক কথাবার্তা থাকে, এগুলো সব আছে, আর ব্রিলিয়ান্ট কমেডি আছে। ওরা যেটা করে, আই ডোন্ট নো তুই ড্রাগন বল জি বা ড্রাগন বল পড়ছিস বা দেখছিস নাকি, ওরা না খুব সুন্দর করে আই গিভ ইট, ওগুলো খুব সুন্দর লেভেল আপ করতে পারে। লাইক ইউ থিঙ্ক দিস ওয়াজ আ ব্যাড অ্যাজ ভিলেন, এর থেকে আরো ব্যাড অ্যাজ ভিলেন আসছে, এর থেকে আরো ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন আসছে, and they keep doing it without making it boring. So it's absolutely brilliant. So season 1 was great. Season 2 picks up after season 1 obviously, and এখানে দেখায় যে এখানে যেটা করছে, এখানে সুপারম্যান নিয়ে যে আমরা প্রবলেমে পড়ি যে they don't know what to do with him. So season 2 তে আমার মনে হচ্ছে ওরা সিমিলার একটা প্রবলেমে পড়ছে, they didn't know what to do with One Punch Man. So there is a central story, but central storyটা মোটামুটি One Punch Man সাইতামা যার নাম, ওকে ইগনোর করেই এগিয়ে চলে। Meanwhile Saitama is on his own little journeys. He keeps doing his own thing, etc., etc. ইনফ্যাক্ট মেইন যে ডেঞ্জারটা, ওইটার সাথে সে মুখোমুখি আসে একদম লাস্ট এপিসোড অফ সিজন 2 তে। সো আই এম হোপিং সিজন 3, মানে সিজন 2 তে একটা বিশাল ডেঞ্জার আসে, অল দ্য মনস্টার্স হ্যাভ ইউনাইটেড, ইটস লাইক দ্য জাস্টিস লিগ, যে লিজিয়ন অফ ডুম, ইন জাস্টিস লিগ, এরকম একটা, অল দ্য মনস্টার্স হ্যাভ ইউনাইটেড and they plan to take down all the heroes and take over the world, a typical bullshit আর কি। So এখানে একদম লাস্ট এপিসোড অফ সিজন 2 তে Saitama actually enters the fray, but even though I would say it's not as good as season 1, এখানে ওরা যেটা কন্টিনিউ করছে, building up great characters.
there's this character like Hero Hunter নামে একটা character আছে. He hunts down heroes just to, because he's a human but he wants to be a monster and he wants everyone to fear him. So এই ক্যারেক্টারটা একদম প্রথমে when you meet him you like, oh এই লোকটা একটা শয়তান, খারাপ, ও কোনো ভালো ইয়ে নাই. But then they keep building that little character throughout these 12 episodes, and at the end of the 12 episodes you're like, wow, it's a fantastic character. So ওইগুলা খুব মজা. তারপরে there's another character যেখানে আসে, ওর নাম হচ্ছে কিং. He's apparently the strongest hero in the world, etc., etc. So ওইটাও খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার. So throughout these episodes you meet interesting characters, and that's what I love about anime boli বা manga boli, unlike DC, Marvel, Western comics, মানে Western superhero comics. এখানে না ওরা they don't waste time on unimportant characters. Even if you meet one character for one episode, তোমার কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট হবে, আছে না? It's something important, either একটা funny ওয়েতে or important মানে সিরিয়াস ওয়েতে কিছু একটা কন্ট্রিবিউশন থাকে আর কি. So it's really good. One Punch Man, I really enjoyed it. Season 3, 4 বেরিয়েছে কিনা I have no clue. I'll wait for it. Netflix আসলে আরাম করে দেখবো. So anybody who loves anime, I strongly urge you to watch One Punch Man. I'm জানি অ্যানিমেতে আমি একদম বাচ্চা, আমার থেকে যারা অ্যানিমে দেখে অনেক বেশি জানে. So I don't know আমাদের আলেকজান্ডার খান কতটুকু অ্যানিমে দেখে. Let's bring him in. যদি ওর মাইকটা ইয়ে হয়. Hello, is everything okay now? Yeah. Okay, yes. Okay, perfect. Okay. Well, Shakib, thank you for, first of all, thank you for bringing me onto the show. I'm really honored, and it's always good to spend time with you and GB. মানে সব সময় time spend করা হয় না because everyone's busy, Bhaiya is busy, GB is busy. So One Punch Man ne apni jeguli kotha bollen, you're absolutely spot on. I've been telling GB for a long time, dude, you have to watch this show called One Punch Man. The dude's bald and he's like awesome. And Shakib Bhai is absolutely spot on, GB. The guy has no origin story, no nothing. He was simply a normal guy who one day got frustrated in life and said, ঠিক আছে, আমি ডেইলি কলা খাবো, আমি এসি ছাড়বো না, আমি 100টা স্কোয়াট দিব, 100টা পুশ আপ দিব, আর I think 1 kilometer দৌড়াবো. That's all he did. And by doing that, and or his dream is to have that encounter, an arch nemesis. He wants that dramatic, যে সবাই ওকে দেখুক, ওর জন্য কান্দুক, যে হ্যাঁ আমাদের হিরো, he's fighting for us. And he dreams of that. ও ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে. But every time he became so strong, every time he shows up to stop a crime, এক পাঞ্চে কাহিনী শেষ, and he's depressed. He's so depressed with his life, and that's his journey. The bhaiya ja bolse. Fun fact, Shakib bhai, apne One Punch Man er একটা মানে situation বলে about its history, that originally the One Punch Man story was এটা একটা ফরমে ছিল. An unknown writer who could not draw well, ও কিন্তু এই গল্পটা লিখতেছিল. So জাপানের এই মাঙ্গা ইন্ডাস্ট্রিতে যত নামকরা আর্টিস্টরা আছে যারা who are prevalent in the industry, so তারা ওইসব ফরামে যায় just to see আচ্ছা ইয়াং পোলাপাইনরা কি করতে আছে, what are the freelance people doing, indie people doing. So ওইখানে then one day the guy who drew the manga, who drew the characters and everything, he started reading this comic with absolutely awful caricature of the characters. Same story, খুব পচা drawing, like বাচ্চাদের drawing. But he loved the story, and break time when he was not working, he used to go read that in the forum. তো একদিন হঠাৎ করে যেই লোকটা ওই গল্পটা, ওই যে ওয়ান পাঞ্চ ম্যানের গল্পটা লিখতেছিল, সে একদিন ফরমে লেখে যে দেখো, বিকজ অফ মাই লাইফ, আমার ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনের জন্য আমি আর এই কমিকটা কন্টিনিউ করতে পারবো না, বাট তোমরা যারা ভিউ দিছো, ভালো ভালো কমেন্ট দিছো, থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ, বাট আমি আর এটা করতে পারছি না, আমার চাকরি করতে হবে, আমার পেটে ভাত নাই. সো the guy who was one of the artists who saw that, he told his company যে তুমি ওকে হায়ার করো, I'm going to draw his story. So then the next day the company called him and said আমরা তোমাকে পাবলিশ করব because আমাদের টপ আর্টিস্ট তোমার গল্প পছন্দ করছে আর ও তোমারটা ড্র করবে. So that's how One Punch Man became One Punch Man. Wow, that's a good story. Yeah. And এখনো the original পচা artist, মানে he writes the story first in the পচা version in the forum, তারপর ওটার ভালো ভার্সন ম্যাঙ্গা হয়, তারপর ওটার কার্টুনটা বের হয় এখনো. তুমি দেখছো জামির মব সাইকো 100? No, but I plan to watch it. It's also one of those great animes. আপনি যেমন করে বলেন, Mob Psycho is also very good. It has those মানে the comedy আপনি যে কথাটা বললেন না, it has those everything. Anime in the last 20 years যা আগায় আসছে,
It's amazing. Some of the stories, আপনি যেমন মাঝে মাঝে বলেন না, when you're talking about movies, how MCU and ওরা যেমনে করে, how they bring, the heart, into the stories where you relate to the characters, you get attached to these characters. Even though মানে comedy আছে, সবই আছে, but there's always a message. There's a message of hope. There's a message of ঠিক আছে, even if you're an individual, stick to your roots, stick to your guns. So it's all there. So if you take the time and bother with the subtitles, GB, I know you hate subtitles, you'll enjoy some good things. At least Shakib bhai to dekhche. Acha, so Aminul Islam likhche je, well, just a small request. I know Shakib bhai and all the people Geek Myth panel don't have much time, but can you guys talk about music sometimes? So Aminul Islam, the reason why I made a flash collab is because এই দুই দিন পর পর জিবরান এবং আলিফ আমাকে বলে, hey guys, why don't we talk about music? And then আমি বলি যে let's do it, and then nothing happens. So আমাদের এটা হচ্ছে 143rd episode. Alif nai, I don't have my backup. আমি দুজন একসাথে চার্জ করব এটা next episode. So let me finish তারপর people. So every time this happens, Alif usually বলে, জিবরান বলে না, আলিফ বলে যে চলেন মিউজিক নিয়ে কথা বলি। আমি বলি যে হ্যাঁ চলো মিউজিক নিয়ে কথা বলি। আমি প্রথম থেকেই বলছি I don't want to talk about music because this is not a show about music, but you guys are welcome to talk about music. Please talk about whatever you want. I will participate. What I won't do is I will not come up with topics and whatnot. So every time এটা নিয়ে আলাপ হয়, আলিফ বলে চলেন করি, আমি বলি করি। So মাঝে মধ্যে সে করে, we talk about it, but 90% times এটা হয় না। So আমি just আমিনুল ইসলাম এই জন্যই মানে একটা ফ্ল্যাশ করলাম যে I'm totally open with talking about music, but Gibran and Alif are far bigger music fans than I am. So the onus is on them. If they want to talk about music, we can definitely devote 10 minutes, 7 minutes every episode to music if they want. সমস্যা নাই। Jib, এখন বল। Alif, I hope you're hearing this. We need to devise a proper reply to this. Shout out to Alif Apu and Farooq bhai. Now, dosto, are you saying আমি এটা বলি নাই? Are you saying আমি এটা বলি নাই? There's a lot more to it in the background. So when it happens, Alif Ashok, we'll talk about it. সবাই Gibran is trying to make a mountain out of a molehill. There's nothing to it. আমি always বলছি let's talk about music and they're like, oh আপনার চেহারা কিরকম জানি হয়ে যায় এই ওই। Anyway. So okay. Jib, তুই একটা খুবই ইন্টারেস্টিং নেম মুভি দেখছিস যেটা আমি জীবনের নাম শুনি নাই। So let's talk about that. Let's talk about that. Ball. All right. Kevin Smith to সবাই চিনি আমরা। Kevin Smith makes independent movies like Clerks and everything. ওখান থেকে তো he got his claim to fame. And writing for DC. ওটা তার উপর। But interesting thing is, this is an independent film. Monica Age, they sold the rights and everything to a big studio who just spent just about enough to see if it works or not. This is a movie about two losers who আগের দিনে তো আমরা ফোন করে কথা বলতাম না, weird নেম করতাম, hello এটা আছে নাকি আপনি land phones. Most of you kids these days don't know what a land phone is. The land phone is where your phone was at home and you could not take it out of the house. So they used to call up different establishment, different everything, and they would make up voices and make up stories and jerk people around. So that's why they got the name Jerky Boys. So one time, after what they do is they got mixed up with the mob. She's smart, they get mixed up in the mob and they have to find a way out. Or their actual mob, when she also gets in the middle of this and they have to save her. They make up a ton of story. They go to the police and in the entire process, it is a hilarious tone of Agekar Independent. And you won't believe who shows up in the middle of it. At a club gig, whoever shows up, Aussie. and the kind of cussing that they do, you've never heard of it in your entire life. Have you, you milky sucker? With the hell that's the name. It's hilarious for all independent films. I saw this back in the 90s. My friend Purok. Remember Purok? Shagib? Yeah. We used to hang out a lot, so he recommended this film that, dude, watch this movie, Jerky Boys. So we watched it and we got inspired. We called up a lot of people. We even made a fool of a friend saying we called up for the American embassy and he's got a
TV, 96 visa. He can go up to America and everything. এরকম করে ওকে পিছনে we made up voices. It's something that we as kids used to do. And this was a huge. I was deleting a lot of movies. So তখন এটা আমি from my checklist, and this was one of them. I just saw it again, and it was hilarious. It was really as funny as I thought it would be. So basic story টা কি? বেসিক স্টোরিটা হচ্ছে যে তারা ফোন করে করে সব জায়গায় খুব উইয়ার্ড হসপিটালে ফোন করে বলে এমন একটা ডিজিজ দ্যাট ইউ নো it's hilarious. Basically they prank call places. They prank call places in the old times. So তখন ওখান থেকে ওরা একবার they need a job. Their mother said you're old enough, go get a job. So একবার দেখে যে ওদের একটা ফ্রেন্ড আছে যে মবের সাথে কাজ করে. So they pretend that another mob boss calls up this guy's mob boss and tells them that 2 of my guys are coming in. So take care of them. আর এমন ভাবে বলে এত গালাগালি করে মব বস আমার খুব জেন্টলম্যান, সে কোনো গালাগালি করে নাই, করে why are you disrespecting me? আমি তো একটা কিছু বলি নাই, what are these things that you're calling me? এরকম. Remember the Green Hornet, the villain in Green Hornet? এটা একটু milder version, and he's offended why people এত গালাগালি করে. He's trying to be a civilized অনেক funny, hilarious. Cool. So this is without spoiler review. I think I কিছু বলতে পারবো না. So there you have it, guys. Jerky Boys মুভি, এটা জিবরান হাইডি রেকমেন্ড করছে। যারা ল্যান্ড ফোনে বড় হয়েছে আমরা এটা দেখতেই পারি। ল্যান্ড ফোনে প্রচুর প্র্যাঙ্ক কল করতাম ছোটবেলায় আমরা সবাই। Let's move on to the next topic, which is basically the next second. Actually, I've got something else. I'll say it after everybody's time. Remember Asterix and Obelix? Yeah. আচ্ছা, অনেক অ্যানিমেটেড মুভি বের হইছে, অনেক কিছু বের হইছে, ইভেন লাইভ অ্যাকশন ফিল্মও বের করছে। নাথিং হিট দ্য স্পট। লাস্ট কয়েক বছর আগে একটা অ্যাস্ট্রিক্স এন্ড দ্য মেনশন অফ দ্য গডস বের করছে। And I watched it তখনই, and I was blown away, but তখন আমি কথা বলতে পারি এটা নিয়ে। I think I missed an episode of Geek Myth on it, but I watched it again. So this is as close to the comic books as possible. The voice modulation. Is it a cartoon or live cartoon? It's an animation. It's a 3D animation. Zamir, did you watch it? Hey, dude, I love Asterix and Obelix. It is toast. This is hilarious. And it's so spot on, bhaiya. It's so spot on. The humor, you have to actually এত subtle আর এত কিছু আগে কমিকে পড়তাম, we could wait for the humor to আবার পড়ে the punchlines are perfect. একদম perfect, and every single character is done right. Asterix is done right, Obelix is done right, Getafix is done right, Cacophonix Vital is done statistics. right. Vital statistics. Everybody is so spot on. It's like for the first time in my life I saw the comic book come alive. আমি একটু আগে আমি বলছিলাম যে I have to talk about something on Jerky Boys. This was it. I was blown away that how spot on this movie is. Sure. You must watch. দেখবো, definitely দেখবো. So let's move on to Zamir. আজকে তুমি একটা ইন্টারেস্টিং সিরিজ নিয়ে কথা বলবো, right? So it's called He You Can Marry. So এটা আমার তো এটা কোনো আইডিয়াই নেই, জিবরানেরও I'm sure নাই। আমি জানি না আমাদের অডিয়েন্সের কতটুকু আইডিয়া আছে এটা সম্বন্ধে। So tell us why it's interesting. বলো। Well, first, Frank, যেমন আমি অনেক জাপানিজ কালচার, জাপানিজ মাঙ্গা, অ্যানিমে এগুলি অনেক দেখি, জাপানিজ গেমও খেলি। So হঠাৎ করে একদিন I started watching Japanese shows because in the early mid 2000s তখনকার টাইমে যত নারুতো, ফারুতো, ড্রাগন বল জি যা ছিল আমি আপ টু ডেট সব পড়ে ফেলাইছিলাম। সো কিছু করার ছিল না, সো মনে করলাম আচ্ছা ঠিক আছে, কিছু তো নাই, একটু জাপানিজ টিভি শো দেখা শুরু করি। So during that time I started going to the stream sites and then I came upon this show, and আপনাকে আজকে যে লিংকটা পাঠাইছিলাম, it was the season 2, which after a long time, recently 2020 তে ওরা launch করছে, and over the couple of years, for the last 10 years I've been watching a lot of Korean and Japanese shows, and I always keep on telling GB, দেখো, after watching a lot of different shows
from different countries, mostly the Asian countries. আমি কিন্তু জীবনকে বলতেছিলাম যে জিবি আমাদের culture is so similar. It's just the language barrier. But if you see some of the shows and the topics that they bring up in these dramas, it's so similar. So আমি অনেকবার জীবনের কান খাইছি যে এগুলি একটু দেখো তোমরা, and maybe তোমরা যদি এই কনসেপ্টগুলি নিয়ে কিছু করতে পারো. So the funny thing about this show is এই টাইটেলটা শুনে সবাই মনে করবে আচ্ছা he who can't marry, could be typical, but it's not. It is hilarious, and it's about this architect. He's a very good architect who can never read the situation. He always talks about his facts, and he's eccentric, and he annoys everyone except for his co-workers who work in his firm. Nobody can stand him for more than 5 seconds, but he always speaks his truth. He always speaks his observation, and any woman, any girl who spends more than 5 seconds with him starts crying because he starts pointing out the facts. And women, ওকে দেখলে মহিলারা উল্টা দিক দিয়ে হেঁটে চলে যায়. But the surreal comedy is that women end up thinking about him all the time. So why is he like this? And the beautiful story of how this eccentric person who's keen observation on life, who wants to keep his life very organized, a same route ও হাঁটবে, a same lunch খাবে, a same dinner খাবে, and how he has to interact with society. It's just pure comedy, but it's not comedy for the sake of comedy. It has like a very good human interaction, like human যে আমরা যে সবাই সোশ্যালি যে ইন্টারঅ্যাক্ট করি, আমাদের each of point of view, কখন কোন জিনিস বলা, কখন কোন জিনিস বলা না. Just because he's right, should he say it all the time? Because you also have to consider, the social environment, মানুষের feelings, মানুষের everything else you have to consider. So it's a beautiful drama, and everyone who's annoyed with him can't avoid him. That is the funny thing. তারা চায় না ওর সাথে মিশতে, but they somehow get attracted to him, and then they get pissed off and they walk away again, and they come back. But they walk away again, but they keep on coming back. So this is season 2. So how is it different from is it কোনো পার্থক্য আছে যেটা আমরা ওয়েস্টার্ন শোজে যেরকম দেখি ওটার সাথে কোনো পার্থক্য আছে? Definitely পার্থক্য আছে, because it's the culture, because you have to see it from their cultural perspective, because Japan and Korea, lots of these countries আমরা we see them, ওরা কিন্তু they're not very expressive. ওরা কি ওদের যে আপব্রিঙ্গিং, ওরা কিন্তু যেমন আমাদের এখানে কি আমরা তো যে কোনো কাউকে আসসালামু আলাইকুম বলতে পারি, হ্যালো কেমন আছেন, কি অবস্থা, we are very sociable. But ওখানে কিন্তু এখানে sociable না. So when you see that how in that kind of society that there are eccentric people, or there are people who are socially awkward, but still things happen. And also they are very beautiful messages that not just from men's perspective and all that. It's just beautiful. It's an all around good show that the family can enjoy, and there's tons of laughter. If you can just sit through the subtitles, GB, then there's tons of laughter, tons of story, and a lot of heart. Shakib bhai, onek heart, like it will tug at your heart, saying, "Hi, bhai," like আমি অনেক এপিসোড দেখে আমি বলছি হাই I've had situation like this. জীবন আমাকে এরকম awkward situation নিয়ে গেছে, আমি ওখানে awkward এর মতন বসে আছি. So it has happened in my life. So yeah. So it's a very good show. I recommend it to anyone. There's season 2 just came out this year, season 1. And আপনারা দেখেন, it's just 10টা episode or something. Japaneseরা অত বড় বড় লম্বা এপিসোডও করে না. Just like the anime, it's a straight cut 10 episodes, and it will just pull you in. If you just give it 5 minutes of your time, it will just pull you in. It's a beautiful story. Episode কত বড় একটা? Well, একটা episode 23 to 25, half an hour maximum ধরে নেন. Okay. Cool. Very cool. And the dialogues and the comedy is in the dialogue. এরা যে ডায়লগ লিখতে পারে শাকিব, যেমন আপনি ওয়ান পাঞ্চ ম্যানের কথা যেটা বলতেছিলেন, imagine the exact opposite of Saitama, and you have this guy. And it's amazing. Just. So from Japanese culture, let's move on to a mixture of India and British culture. আমি তো এখন, as you guys যারা শোটা রেগুলারলি দেখছো, I'm trying to watch Irfan Khan movies. So ওইটার ধারাবাহিকতা আমি রিসেন্টলি দেখলাম. I saw this fantastic movie called Haider. So Haider, actually এখানে Irfan Khan is not the main character. He's not even a supporting character. খুবই ছোট একটা রোলে Irfan actually এখানে আছে. But the movie was absolutely brilliant. It's a stunning, visually a stunning feast. Direction is absolutely brilliant. A director, Vichal Bharadwaj, আমি আসলে ইন্ডিয়ান ডিরেক্টর চিনি না, so
আমাদের comments you guys can tell us, is he an experienced director, is he a new director? I have no clue, but it's absolutely brilliant. So মজার ব্যাপারটা হচ্ছে this thing, it takes place in Kashmir. This entire thing is in Jammu and Kashmir region, and aro mojar ব্যাপার হচ্ছে this story is based on Hamlet. So Hamlet, Haider. So আমি দেখতে বসছি and I knew এটা Hamlet থেকে inspired and all of that, but while you're watching this movie, one of the interesting things আছে না যে story যে beats গুলো আছে, ওই beats গুলো যে আচ্ছা হ্যামলেট এটা হয়েছিল এখানে এটা হয়েছে, হ্যামলেট এটা হয়েছিল এখানে হয়েছে, এই কম্পারিজন গুলো করা অনেক মজার লাগছে আমার. I really enjoyed it. And এখানে all the actors are fantastic. এখানে Tabu is there. Tabu is just great. I love Tabu. She's really blossomed into these fantastic roles. Tabu হচ্ছে এই শাহিদ কাপুর বোধহয় এই অ্যাক্টর নাম, আমি 100% শিওর না. So basically, a second, let me put you guys back on the screen. Yeah. So I think it's Shahid Kapoor. So why you guys should watch it, why everyone should watch it, is it's visually it's a feast. Purata Kashmir, Purata on location shoot korche last year bole, beautiful architecture, beautiful visuals, beautiful snow and everything, and the storytelling is absolutely top notch. Prothom theke ekta chapa tension dhore rakhe. And Hamlet, anybody who knows the Hamlet story, it's a chorom frustrating tale of this young prince je ashole knows that lots of things are going wrong, but he feels powerless to address them, right? So ekhane Shahid Kapoor, I think it's Shahid Kapoor, আমি বেটার নাম জানি না. So he manages to convey that role খুব সুন্দর করে, এবং ওর মানে হ্যামলেটে ছিল যে ওর চাচা becomes the king, etc., marries his mother. এখানেও এরকম একটা চাচা ক্যারেক্টার আছে, ওর মা হচ্ছে টাবু, ওদের মধ্যে একটা রোম্যান্স, why it's happening, how it affects him. Ophelia character পরিবর্তে এখানে যে অ্যাক্টিং করছে. So every single character I thought was done very well. The story beats, the action beats, the suspense beats, beautifully done. The tremendously awful politics that's going on in the Jammu Kashmir region, যেটা মাঝখানে ওই লোকগুলো পড়ছে, একদিকে ইন্ডিয়া একদিকে পাকিস্তান, মাঝখানে এই যে টানাটানি করতে লোকগুলো পড়ছে. সো এইটা এই হোপলেস পলিটিক্স এর ব্যাপারটা ওরা খুব সুন্দর করে দেখাইছে. ওরা কাউকে সাপোর্ট করে নাই, কাউকে ওরা বলে নাই পাকিস্তান বেটার, ওরা বলে নাই ইন্ডিয়া বেটার, ওরা একদম যা আছে ওটাই দেখছে মোটামুটি. And I'm খুব সারপ্রাইজ যে ইন্ডিয়ার মতো জায়গায় এরকম একটা মানে they allowed a film like this, you know. I don't think বাংলাদেশে আমরা এরকম মেজর পলিটিক্যাল স্টেটমেন্টস করতে পারবো. তো আমি সারপ্রাইজ আছে ইন্ডিয়াতে ওগুলো এখন অ্যালাউ করে. এত রিয়েলিস্টিক মুভি আমি মানে ছোটবেলায় তো আমরা এসব দেখতাম না, রাইট? ছোটবেলায় এগুলো আমরা দেখি না ইন্ডিয়া থেকে. সো এখন ওগুলো অ্যালাউ করে, ফ্যান্টাস্টিক. সো it's just a brilliant film. ইরফান খান খুব ছোট একটা রোলে, but as usual he does a fantastic job. And it's very nice. It's absolutely fantastic. If you will enjoy it more if you know Hamlet. You will enjoy it more because you put the things together, and এটা হচ্ছে inspired from Hamlet. It doesn't necessarily follow Hamlet. You know what I'm saying? So I thought it was brilliant. I thought it was absolutely brilliant, and I'm amazed that আমি যত ইন্ডিয়ান মুভিজ দেখছি, আমি মানে আমরা বাংলাদেশ মুভি ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে কত কোটি কোটি বছর পিছিয়ে আছি, but it's not even funny. I'm not even talking about production value and all of those things. Just the talent of storytelling. You know what I'm saying? It's just ওরা just insane levels আগায় গেছে, and you wait for it. আর 2-3 বছর পরে নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম টাইম ওরা খায় ফেলবে, ওরা একদম খায় ফেলবে. হলিউডে ওরা ঢুকবে, ডিরেক্টলি ঢুকবে, ইনডিরেক্টলি না, ডিরেক্টলি ঢুকবে, এবং ডিরেক্টলি ঢুকে ডিরেক্টলি মানে তখন এক্সট্রাকশন টাইপের ফিল্ম ওরাই বানাবে, রুসো ব্রাদার্স বানাবে. ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং? সো আমার কি জানিস, মানে I get you what you're coming from. মানে আমার কি শিওর হচ্ছে যে আমরা our industry we haven't come across even মানে আগে হয় কি you have to make a ton of hits before you can make a ton of some of these movies. Like you know, these are obscure movies that comes out of nowhere and tells it. Yeah, আমাদের we're so concentrated on telling those stories instead of having a major hit where the actual money comes from. তখনই একটা প্রবলেম হয়, তখনই আমরা এই জন্যই উঠতে পারছি. Shakib, just one question. So instead of saying that it's an adaptation, it's more like an interpretation of the Hamlet rather than an adaptation. Naki? Like their interpretation of the story. That's why I use the word inspire. Absolutely. I mean, I use the word inspire. Absolutely. It's also other interpretation of Hamlet. So the broader themes are same. It's the same. But crucial জায়গাটা ছোট ছোট চেঞ্জ করছে because of the story, and it was masterfully done. মানে
বিউটিফুল। ইটস জাস্ট যেভাবে ওকে মানে ওই হায়দার হচ্ছে ক্যারেক্টারটার নাম, ওকে যে একটা একটা মানে চারিদিকে একটা জালের মধ্যে ট্র্যাপ করছে, ওই খুব সুন্দর করে ওকে ট্র্যাপ করে, জাস্ট লাইক হ্যামলেটের যে পাওয়ারলেসনেস দিনে দিনে বুঝতে পারে যে আসলে কিছু করতে পারতেছে না, সো ওইটা খুব সুন্দর করে বিল্ড করে এখানে। ফ্যান্টাস্টিক। And do you think they approached it in this way simply because of the location they have chosen? Simply because of the location they have chosen? আমি এটা বলতে পারবো না, আমি আসলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু জানি না, আমি জানি না what came first, was it the story or was it location and story একসাথে, I don't know. আচ্ছা, no idea. So Vishal Bhargava niye ekdom liste is just great. You should watch his other works like Blue Umbrella, Kamine, and of course Maqbool ta ami dekhbo definitely dekhbo. Wow. Maqbool is based on Macbeth. Omkara is a very good movie. Omkara is a very good movie. Macbeth is one of my favorite stories of all time. So Haider so Shanto Zaman amar Alexander যেটা বলছিল, huge fan of Japanese culture and movies, fantastic. Hello. So you can check the comments. Sorry? No, Zamir ke bolchi you can actually read the comments. Acha. No, ঠিক আছে. I was going to say to Shakib that it's truly tragic that Irfan Khan has left us, because no matter where you saw him, he was a scene stealer. Even if it was a small cameo or just 1-2 lines, even for Bollywood movies, or you put him in Hollywood movies, he was a scene stealer because he was a stage actor. And stage actor. So, and I mean, একটা জিনিস লক্ষ্য করছে অনেক যে especially like Om Puriyo মারা গেছেন, he was also a great actor. So these stage actors who come from the stage background, whenever they come and they perform, they are truly exceptional. Shakib, truly exceptional. And Irfan Khan was one of them. Life of Pi, তারপর Jurassic World, everything. It was amazing. না, অ্যাবসলিউটলি, মানে নট নেসেসারিলি যে স্টেজ অ্যাক্টিং থাকলেই ভালো অ্যাক্টর হবে, বাট আমি যেটা বলি যে হোয়াট এভার স্কিলস ইউ হ্যাভ, দ্য মোর রোবাস্ট ইউর আর্মারি আছে না, মানে আমি যত জিনিস শিখবো আমার আসলে আমার আর্মারিটা তত স্ট্রং, এন্ড আই ক্যান পুল আউট হোয়াট এভার টুলস আই নিড ফর হোয়াট এভার আই নিড টু ডু। সো ডেফিনেটলি থিয়েটার অ্যাক্টিং থাকলে অ্যাক্টররা 2 পা আগে থাকে, ডেফিনেটলি। সো that's all I say about Haider. I absolutely loved it, and so I'm glad that আমি এটা ধরে রাখতে পারছি, এখনো সবগুলো মুভি দেখতেছি। আমি ভাবছিলাম দেখা থেমে যাবে for some reason, but না। So আর কি আছে আমাদের আজকে? What else do we have? And frankly, Shakib bhai, it's very surprising যে আপনি নিজেই, you're talking about a Hindi movie, so that in itself is a big deal. Because he went to India a few times. That's it. Of course. Shakib bhai to India গেছে। lot of things, মানে ইন্ডিয়াতে গেছি, মানে বম্বে অনেক অ্যাডভান্সড, অনেক জোশ, we all know, right? But আমার friend Konishko da, so he lives in Calcutta, so I started visiting him regularly last year থেকে, and কলকাতা সম্বন্ধে I've heard a lot of stories, but আমার মাথায় বসছিল যে ফরিদপুর টাইপের একটা জায়গা হবে, মানে বাংলাদেশের ফরিদপুর টাইপের একটা জায়গা হবে। And আমি ওখানে গিয়ে I was amazed, কলকাতাতে একটা স্কুটার, একটা ট্যাক্সি রাস্তার পাশে পার্ক করা থাকে না ইলিগালি। তুমি রাস্তা দিয়ে চলবা, রাস্তার দুই পাশ পুরো খালি, কোনো রিক্সা, স্কুটার, ভ্যান কেউ আসে না জটলা করে এখানে ওখানে, ওটা নাই। এভরিবডি ট্রাফিক রুল মানতেছে। Yes, there is dirt, yes, there is a little bit of wet, but on the whole the streets are very clean. Everything is clean. প্রত্যেকটা বাস একটু battered, but every single light is there. Headlight, tail lights, সব ঠিক আছে। Every single window is unbroken, and it's painted, properly painted. So এগুলা দেখা পড়ে না, মানে ইন্ডিয়াকে গালি দেওয়া, ইন্ডিয়ার সাথে এই ওই খ্যাত পুরো থামাই দিচ্ছে। So yes, definitely that is one reason. আর এটা হচ্ছে যে আসলেই তো গত 10 বছর 15 বছর ধরে they having a revolution. আমি এটা লাস্ট শো না কবে বলছিলাম যে ইরফান খান is very lucky, সে এখন জন্মাইছে, মানে এখন বলতে ও যে সময়টা জন্মাইছে আর কি, বিকজ ওর যে চেহারা, if he was born in the days of Amitabh Bachchan, all he would have done was be a villain. ও আর কিছু করতে পারে না। ও মেয়ের বাবা অথবা ভিলেন, এইগুলো আছে না, মেয়ের বাবা অথবা ভিলেন, এছাড়া আর কিছু, নায়িকার বাবা যেটা আছে না, নায়িকা বিয়ে করতে চায় বাবা ভিলেন, মানে ওই সময়কার কত বড় বড় অ্যাক্টররা যে অনেক নষ্ট হয়েছে, কিন্তু বলিউড জাস্ট লাইক বাংলাদেশ অলওয়েজ হ্যাজ গ্রেট অ্যাক্টরস, বাট
অনেক ক্যারেক্টার আমরা লুজ করছি বিকজ অফ তখনকার ফরম্যাট আলাদা ছিল। সো ওই দিক দিয়ে উই আর ভেরি লাকি যে ইরফান ওয়াজ বর্ন এট আ টাইম যখন ইন্ডিয়ান সিনেমা ওয়াজ চেঞ্জিং সো দ্যাট হি কুড গিভ আস দিস অ্যামেজিং মুভিজ। সো ওটাও জোশ। সো আজকে আসলে আর বেশি কিছু নিয়ে কথা বলার নাই, আমি জাস্ট ম্যান্ডালোরিয়ান নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। ম্যান্ডালোরিয়ান একটা ডকুমেন্টারি সিরিজ শুরু হয়েছে, ওটা 2টা এপিসোড বের হয়েছে, রাইট? সো 2টা এপিসোড বের হয়েছে। না সব এপিসোড বের হয়ে গেছে, অল 6 এপিসোডস আর আউট। রিয়েলি? আই থট খালি 2টা বের হয়েছে। হ্যাঁ, নো 6টাই তো দেখলাম ওই লিংকের ওইখানে আছে, অর মেবি মাত্র 2টা বের হয়েছে। নো আই নো 2টা বের হয়েছে। আচ্ছা সো আমি একটাও দেখি নাই। সো আই হ্যাভ হার্ড ক্রিটিসিজমস অ্যাবাউট দিস 2 এপিসোডস। ক্রিটিসিজম শুনছি যে দিস ইজ আ ডকুমেন্টারি অন দ্য মেকিং অফ ম্যান্ডালোরিয়ান। সো এপিসোড 1 এ ওরা অ্যাপারেন্টলি সব ডিরেক্টরদেরকে নিয়ে আসছে যারা এপিসোডগুলো শুট করছে, রাইট? Nobody talked about the inception of this series, like how everything came together. ওটা নিয়ে কেউ কথা বলে নাই। And then apparently episode 2 যেটা জামিরের খুব পছন্দ হয়েছে, so I want Zamir's input এখানে। episode 2 তে Dave Filoni আসলে he waxes lyrical on how great Phantom Menace is. Phantom Menace না ওটা? হ্যাঁ the Phantom Menace, Star Wars the Phantom Menace, how এটা খুব সুন্দর করে লিংক করে to Mandalorian অথবা এখনকার যে trilogy, and how everybody loves Star Wars. মানে বেসিক্যালি এখানে ম্যান্ডালোরিয়ান ইনসেপশন নিয়ে অনেক কিছু বলেই দেয়। সো এই ক্রিটিসিজমগুলো স্পেসিফিকলি ফ্রম ইউটিউব। সো তোমার কেমন লাগছে একটু বলো, আর হোয়াট ইজ ইওর অপিনিয়ন? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল ভাইয়া, আমি আপনাকে যে লিংকটা পাঠাইছি, if you go to that link and search it, ওখানে দেখবেন ওরা কিন্তু প্রতিটা এপিসোডের টাইটেলগুলি কিন্তু দিয়ে দিছে। সো আমি আরেকবার আপনার সাথে এখানে একটু কনফার্ম করতেছি, দাঁড়ান। ম্যান্ডালোরিয়ান, রাইট? So each of the episodes has a specific title that specific topic that they're going to talk about. So with that in mind, ওখানে প্রথম এপিসোডটা আপনার ছিল, যে আমি এখানে একটু দেখতে আসি। সো প্রথম এপিসোডটা ছিল ডাইরেক্টিং, সেকেন্ডটা ছিল লেগেসি, থার্ড ছিল কাস্ট, 4 হবে টেকনোলজি, 5th হবে প্র্যাকটিক্যাল, so on and so forth. So এখানে when they sat down, they were talking about directing episode 1 এর আমি কোনো criticism পাই নাই। basically I enjoyed, like basically it's Jon Favreau যেমন করছিল না, যে with the directors sit down and they talk, it was exactly like that. So I don't know what criticisms they were going for. They were each talking about each of the directors, that how their approach was, what they were thinking, because they were brought in to do these episodes, and ওরা কখনো কল্পনাও করে নাই যে ওরা স্টার ওয়ার্স এর একটা কিছু করবে, বিকজ ওখানে তো সাগা টাগা সবকিছু হচ্ছিল। সো ওরা যে এরকম একটা স্টার ওয়ার্স এর আইপি এর সাথে যে জড়িত হবে, and they'll get to experience it, like যে that the sand crawler, Rick Famuyiama ওখানে খুব passionately বলে যে I did not realize that I was in a Star Wars project till I was standing in front of the sand crawler. I feel like I'm in the George Lucas universe. So they were giving their passionate idea in the episode 1. In episode 2, ওখানে অবশ্যই ক্যাথলিন কেনেডিনে দেখাইছে, ওখানে আমার ওকে মানে ওটা দেখলে আমার গা জ্বলে। But other than that, all the directors were talking how the history of Star Wars, how it affected them, কারা কোন এপিসোডের টাইমে ছিল, and so on and so forth. When A New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, and they were talking about how it affected them, what they loved about it. And Dave Filoni তো আমি আপনাকে বলছি যে Phantom Menace and the Return of the Jedi, that was his youth. Phantom Menace was his teen years, and the other one was his junior years. তো ওইখানে ভাইয়া ও যে জর্জ লুকাস যে স্টোরিটা বলতে চাইছে অথবা বলছে, আর যেটা প্রপারলি এক্সিকিউট করতে পারে নাই, he got it and I got it too, and I talked to it about my friends. আমি জিব্রানও বলছিলাম যে আমার কাছে প্রিকুয়েল ভালো লাগছে more than episode 8 and episode 9. তো জিবি তো হাসে আমার উপরে, but still I say it, and it's just passion bhaiya. Amra jemon geek myth kortechi na, just imagine it's the director's geek myth that they're sitting down and they're talking about their passion. And Dave Filoni, Jon Favreau যখন ওরা সবাই কথা বলে, আপনারা তখন ফিল করবেন যে হ্যাঁ এই এপিসোডটার মধ্যে ও যে এই কথাটা বলছে, কেন বলছে, because they are talking about যে আমাকে কোনটা এফেক্ট করছিল from the original saga, যেটাতে আমরা became a fan, and how they tried to implement that, including their own personality into this episode, into this shot. এগুলি সব বলে। তো আমি জানি না আপনি ক্রিটিসিজম কোথায় পাচ্ছেন, আমি তো দেখে হয়ে গেছি। And literally I was crying because আমি তো Star Wars এর মন ভেঙে ফেলাইছে, but seeing such passionate people, and Jon Favreau is a gem. ওরে যেখানেই পায় ও যেটাই ধরে is like ও কয়লার থেকে ডায়মন্ড বাই করে শালা। So
It's just amazing. It's just amazing. All right, so let's hope for the best. I'll try to catch a hold of these documentaries. They can. So ওটা দেখবো, so we'll do a review of that পরে এক সময়. So আজকে it was a short and sweet show. 45 minutes হয়ে গেছে, আসলে অত short না. So comments কোনো anything interesting, anything passing তোমার already দেখা হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে কথা হয়ে গেছে, talking about Japanese films. Should watch anything and everything from the genius Takashi Miike, and please 13 Assassins দেখছি মনে হয় Takashi Miike. We'll check 13 Assassins. We'll check him out. So আজকে আসলে আর তেমন কিছু কথা বলার নাই, unless you guys have anything special to talk about. Okay, GB, you go. Release the Snyder Cut. Okay, I was going to talk about that. Basically, everyone and anyone who's a fan of the Zack Snyder's Justice League movement and all that, and everyone who's aware, May 27th HBO Max launch hobe. So we, the Snyder fandom, amra Twitter will be on the 27th date shuru hobe, and amra will be tweeting the hashtag release the Snyder Cut at HBO Max. So apnara jade Twitter ase and whoever wants to join the fight, you're more than welcome to join the fight, and just type hashtag release the Snyder Cut. All right, cool, let's do that. Hey, তোমার পিছনে একজন গেস্ট আসছে, খুব সুইট. It's fine. না কোনো অসুবিধা নেই, এটা ঘরোয়া শো. সো এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি যারা আমাদের সাথে লাইভ দেখছেন অথবা পরে দেখবেন, এবং আমি যেটা সবসময় বলি যে জামিলস কমিক্স এন্ড কালেক্টিবলস, সাদিস পপ শপ, সারফাফের সাথে টিভি ফ্যানাটিক্স, ওখানে আমাদের শোটা আমি আপলোড করে দিই, যারা ওখান থেকে দেখবেন, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফ্রম দেয়ার, এন্ড দোজ গাইজ যাদের নাম বললাম, থ্যাংক ইউ ফর লেটিং আস বি এ পার্ট অফ ইউর পেজ. And আজকে এই পর্যন্ত, আজকে short and sweet show. Hopefully next show we'll have more of our regular people back. Everyone please সবাই আলিফের জন্য দোয়া করবেন, শরীরটা অত ভালো না, সেজন্য তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারে, সবাই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ. এবং এই that's what it. আজকে কি টিউসডে ছিল, অনেকদিন পরে টিউসডেতে শো করলাম, I think it started with Tuesday না ভাইয়া originally. হ্যাঁ, it was in Tuesday. So আরেকটা যাওয়ার আগে বলে নিই, যদিও গভর্নমেন্ট অনেক কিছু খুলে দিচ্ছে, আমরা সবাই পার্সোনাল হাইজিনটা মেনটেন করি, নিরাপদে থাকি, দরকার না পড়লে ঘরে বাইরে না যাই. আমরা যারা আমি অ্যাসিউমিং এই শোটা যারা দেখছি, আমাদের অবস্থা এমন যে আমরা আসলে বাসায় থাকতে পারবো, অসুবিধা হবে না. সো আমরা সবাই বাসায় থাকি, দরকার না পড়লে বাইরে না যাই, আর সব হেলথ এন্ড হাইজিন রিচুয়াল গুলো আমরা মেনে চলি. তো সবাই ভালো থাকবেন. উইল সি ইউ অন আজকে কি বার আছে, টিউসডে. So Wednesday, Thursday, Friday. We will see you on Friday. All right. Good night. All right.